Hello, guys. Welcome to another episode of Brew Talks. And Yuval Manto, we have Krishna Tejasvi, the lead singer of the band Jammers, which is super popular over here in Hyderabad. And recently, Bangalore Loguda, they did a show on Mata. So that went really well too. So, hello, Katie. Thank you for Hi. joining us. How's it going? Thank you. All's good, bro. We've been a little busy. We've been performing a lot of gigs. So much independent stuff is happening, couple of tours, and yeah, so it's been busy and very good. Yeah, awesome. I think so this interview or podcast be like to know your journey. ఎందుకంటే you started off very young, పాడాలనింది పాడుతా తీయగాలో వచ్చి, and then since that age you were into music kabatti, and then you got into the whole live band scene. So it's just a follow up of your journey. So initial ga how did it all start? ఎక్కడి నుంచి మొదలైంది the interest in music and all that? Uh, First of all, చాలా మంది అంటారు, బట్ ఐ హావ్ నెవర్ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ ఐదర్ పాడతా తీగ నార్ పాడాలనుంది. Okay. ఐ వాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ సూపర్ సింగర్స్ అని మా టీవీలో వచ్చేది. దట్ ఐ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ దట్. That's one. And about where it started, I think both my parents sing well, but they're not like professionally trained or anything. So must have come from them. And Okay. స్కూల్లో ఉన్నప్పటి నుంచి I used to participate in they used to make me participate rather in singing competitions. And so yeah, that's where I think it started. And my teachers wanted me to join music classes. So మా అమ్మకి వాళ్ళు చెప్తే నేను అక్కడి నుంచి వెళ్ళి మ్యూజిక్ క్లాస్‌లో జాయిన్ అవ్వడం, నేర్చుకోవడం అట్లా ఇట్ ఆల్ స్టార్టెడ్ లైక్ థాట్. ఓకే. సో డిడ్ ఇట్ స్టార్ట్ అంటే ఎట్లా అదొక హాబీలా మొదలైందా? లేదా వర్ యూ అప్పటినుంచే లైక్ వెరీ ప్యాషనేట్ అబౌట్ ఇట్? అంటే ఇది నా కెరీర్ అవ్వచ్చు అని హోప్ తో డిడ్ యూ డూ ఇట్? No, I don't think I still feel that this is my career or అట్లా అని నేను I don't look at it that way still. But definitely, obviously, as a kid, I wouldn't have thought of it as a career or anything. Obviously, from the kind of family that I come from, also, it's a very big deal for me or even my brother to, get into something unorthodox, unconventional. So, so yeah, I just learned it as a hobby. And I think passion for music also I started building lately, probably 10, 12 years నుంచి తప్ప. When I was young, it was more like మా పేరెంట్స్ నన్ను పంపించడం, నేను వెళ్ళి నేర్చుకోవడం తప్ప. It wasn't a very serious thing for me. ఓకే. సో అట్లయితే సో ఈ లైవ్ బ్యాండ్ స్టార్ట్ చేయాలి జామర్స్ అని చెప్పేసి, ఐ థింక్ యూ స్టార్టెడ్ ఇట్ ఆఫ్ ప్రిటీ ఎర్లీ ఫర్ హైదరాబాద్. అంటే మీరు స్టార్ట్ Correct. చేసిన టైంలో అంత ఎక్కువ లైవ్ బ్యాండ్స్ లేవు హైదరాబాద్ లో. బికాస్ మనం బెంగళూరులో లేకపోతే బాంబేలో ఇలాంటి చోట్ల లైవ్ బ్యాండ్స్ వర్ హ్యాపెనింగ్, బట్ హైదరాబాద్ లో ఇట్ వాస్ స్టిల్ నాట్ ఎ థింగ్. సో Correct. Correct. ఆ డైరెక్షన్ లోకి వాట్ మేడ్ యూ టేక్ దట్ డేరింగ్ స్టెప్, అరే ట్రై చేద్దాము అని చెప్పేసి? హౌ డిడ్ దట్ థాట్ కమ్ ఇన్ టు యువర్ హెడ్? I think we were a band in college only. So I have to talk about my keyboard player, Naren అని చెప్పి మా బ్యాండ్‌లో కీబోర్డ్ ప్లేయర్. He's a very వాడి ఇన్‌ఫ్లూయెన్సెస్ ఆర్ వెరీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ థాట్ ఆఫ్ మైన్. సో నేను ఎక్కువ సినిమా పాటలు వింటూ పెరిగాను. బట్ ఫర్ హిమ్ ఇట్ వాస్ వెరీ డిఫరెంట్ అండ్ హీ హ్యాడ్ ఎ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ ఐడియా అబౌట్ హౌ బ్యాండ్స్ వర్క్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ థాట్. సో మేము కాలేజ్‌లో ఉన్నప్పుడే వి ఫార్మ్డ్ దిస్ బ్యాండ్ జామర్స్ అనేది సీబీఐటీలో. ఓకే. So that's when we started a band. And of course, pass out అయిపోయిన తర్వాత I was still working for a company. And while I was doing that only, we just thought of doing this as a side hustle. ఊరికనే జస్ట్ ట్రై చేద్దాం, జస్ట్ ఎంజాయ్ చేయడానికి అంతే, నాట్ ఫర్ ఓకే. ఎనీథింగ్ ఎల్స్ అన్నట్టు యా. చేసాం. ఆబ్వియస్లీ బికాస్ అంత పెద్ద బ్యాండ్ సీన్ కూడా లేదు. అండ్ వీ వుడెంట్ హ్యావ్ థాట్ ఆఫ్ ద సీన్ బ్లోయింగ్ అప్, you know, to where it has come right now. But yeah, so our time low, we just started off because we liked singing, we liked performing together and stuff like that. So Allah start ayindi tappa, it wasn't a planned one. Okay. So, when did you land your first gig? Like, how did that happen? Because Manaki, you used to perform and you still perform a lot at the Moonshine Project. So I've been there quite a few times when you were performing. So, ఎలా చూస్ చేసుకున్నారు ప్లేసెస్? Did you have a list of, అరే
ఇక్కడ వెళ్ళి ట్రై చేద్దామని? హౌ డిడ్ దట్ ఎంటైర్ ప్రాసెస్ షేప్ అప్ దట్ ఫస్ట్ స్టెప్ అనేది? ఆ టైంలో 'మూన్ షైన్' ప్రాజెక్ట్ తప్ప వేరే వెన్యూస్ ఎవరు రీజనల్ మ్యూజిక్ చేయలేదసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. దే వర్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్ టు స్టార్ట్ Yeah. రీజనల్ మ్యూజిక్ సీన్. సో, అండ్ అప్పుడు అక్కడ చాలా పెద్ద పెద్ద ఆర్టిస్ట్ అప్పటికే ప్లేయర్స్ ఉన్నారనమాట. క్లాసికల్ గిటార్ ప్లేయర్స్ ప్రసన్న అని చెప్పి, Okay. తర్వాత థింక్ బ్రదర్ వి ఎవ్రీబడి దే హావ్ ఆల్ ప్లేడ్ దేర్. సో, అండ్ నా ఫ్రెండ్స్ కిరణ్ వీళ్ళు, తేజ వీళ్ళు ఫ్రమ్ కెప్రిషియో దే వర్ ఆల్సో Yeah. ప్లేయింగ్ ఎట్ మూన్ షైన్. సో సో I've always thought of going and watching Capriccio perform also ఒకటి రెండు సార్లు. బట్ that didn't happen because I just came out of college at that time. వాళ్ళు అప్పటికే they were performing there. Okay. So so yeah, so I was always keen on performing there, but we got to perform at a TEDx Hyderabad event at Moonshine Project Yeah. అన్నమాట on one of the days. సో అప్పుడు ఫస్ట్ పర్ఫార్మ్డ్ యాస్ జామర్స్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఎట్ మూన్ షైన్. సో ఆ తర్వాత వి అప్రోచ్డ్ ద వెన్యూ అండ్ వి ఆస్క్డ్ దెమ్ ఇఫ్ వి కెన్ గివ్ దెమ్ అన్ ఆడిషన్ అండ్ ఆల్ దట్. సో అట్లా దేర్ వాస్ అ Okay. ప్రాసెస్. సో సో అంటే ఇంత దూరం, లైక్ లెట్స్ సే ఇట్ వాస్ 6 to 7 years 6 బ్యాక్, ఇయర్స్. ఆల్మోస్ట్ 6 years ఆల్మోస్ట్. సో లుకింగ్ బ్యాక్ అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేశారా ఇంత బ్లో అప్ అవుతుంది అని చెప్పేసి? బికాస్ మీరు అన్నట్టు యూఆర్ డూయింగ్ డిఫరెంట్ టూర్స్ అండ్ దెన్ యూఆర్ గివింగ్ పర్ఫార్మెన్సెస్ అండ్ గిగ్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ సిటీస్. సో అంత వస్తుందని మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేశారా? బికాస్ యూ స్టార్టెడ్ ఆఫ్ యాజ్ అ సైడ్ హస్టిల్ ఫ్రమ్ కాలేజ్. సో వెన్ యూ లుక్ బ్యాక్, హౌ డెఫినెట్లీ డూ యూ ఫీల్? అట్లా అవుతుందని ఎప్పుడు అనుకోలేదు. బట్ అంటే లైక్ ఐ సెడ్ వి స్టార్టెడ్ ఇట్ ఆఫ్ యాజ్ అ ప్యాషనేట్ థింగ్ ఓన్లీ. సో ఇప్పటికి కూడా నాకు మంచిగా అనిపించే విషయం అదే ఏంటంటే స్టిల్ వి హ్యావ్ దట్ ప్యాషన్ ఇన్ అస్ టు కమ్ అప్ విత్ సంథింగ్ దట్ ఓన్లీ అ ఫ్యూ పీపుల్ కెన్ డూ. లేకపోతే మేము మా యూఎస్పీ ఏంటో మేము ఎత్తుక్కొని దాంట్లో మేము ఎట్లా ఎక్సెల్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి, వాట్ డిఫరెంట్ కెన్ వి డూ ఫ్రమ్ అదర్స్ అనేది అట్లాంటి థాట్ ప్రాసెసే ఉండేది ఫస్ట్ నుంచి. సో ఆఫ్ కోర్స్ ఐఎమ్ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ దట్ ఇదంతా ఇంత పెద్దగా అయింది సీను, మాకు ఇంత ఛాన్సెస్ వస్తున్నాయి, వీఆర్ ఏబుల్ టు డూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అనేదానికి ఐఎమ్ ఆఫ్ కోర్స్ వెరీ గ్రేట్ఫుల్. బట్ అగైన్ వీ డోంట్ టేక్ ఎనీ ఆఫ్ దిస్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ బికాస్ మాకు తెలుసు మేము అనుకుంటే అయినది కాదు ఇదంతా అని చెప్పి. సో అవర్ ఓన్లీ కాన్సెప్ట్ ఇస్ టు జస్ట్ స్టే యాజ్ close to ground as possible and understand why we are here and where we have come from. So yeah, so I, to answer your question, I think we've never thought that this would come this far. Yeah. And also, what might have helped ఏంటంటే, like from what I've seen is thanks to you and Capriccio also, because you guys were like the Yeah. first నేను డిస్కవర్ చేసిన first two regional bands were Jammers and Capriccio. So ఆ They తర్వాత నుంచి started 1.5 year before us అనుకుంటాను. I think they started in 2017 అట్లానే అనుకుంటాను. yeah, అప్పటికి నేను I was still in college when they yeah. started. Yeah. సో So I should అప్పటి say నుంచి yeah. So were there a source of inspiration for you, like ఆ idea plant అవ్వడానికి, since Capriccio also was doing it? లేదా before no, I that think only you had the idea and yeah. Like Capriccio I just said, started మేము to keep going? కాలేజ్‌లో ఉన్నప్పటి నుంచే వి హ్యాడ్ ఎ బ్యాండ్. సో Hmm. అవర్ ఇన్‌స్పిరేషన్స్ వేర్ ఆబ్వియస్‌లీ లైక్ 'అగమ్' గాని, 'తాయకుడం Yeah. బ్రిడ్జ్', 'మసాలా కాఫీ' అప్పట్లో 'మ్యూజిక్ మోజో' అని ఒక షో ఉండేది. అండ్ అవును. 'కోక్ స్టూడియో'. సో కోక్ వి యూజ్డ్ స్టూడియో. టు వాచ్ షోస్ అండ్ వీటిల్లో వచ్చే బ్యాండ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆబ్వియస్‌లీ దే వర్ ఎ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్‌స్పిరేషన్ ఫర్ అస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద కైండ్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ దట్ వి వాంటెడ్ టు ప్లే. బట్ 'కెప్రిషియో' వాస్ లైక్ ఏమంటారు, మాకంటే ముందు మేము చేసేవన్నీ వాళ్ళు చేసి చూపించేవాళ్ళనమాట. సో వి యూజ్డ్ టు Yeah. జస్ట్ హ్యావ్ an outline or a blueprint of how things are done అనే దాంట్లో. అండ్ లక్కీలీ బికాస్ మా అందరికి వాళ్ళందరూ చాలా మంచి ఫ్రెండ్స్. సో దే యూజ్డ్ టు ఆల్సో బి హెల్ప్‌ఫుల్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ యునో letting us know about few things about which club to play, which not to play, ఎలా చేయాలి. Especially when it was blowing up, it Yeah. was very easy for us to go into a wrong track. But I think that way also they were a little helpful. Yeah. Yeah. అండ్ as I was saying, like మీరు స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి 6 years డౌన్ ద లేన్, ఇట్స్ ఇన్ అ వే వెరీ లక్కీ దట్ హైదరాబాద్ లో కూడా ద లైవ్ మ్యూజిక్ సీన్ ఇస్ ఇవాల్వింగ్. లైక్ పీపుల్ ఆర్ అప్రిషియేటింగ్ స్పెషలీ రీజనల్ బ్యాండ్స్. ఇప్పుడు బేసికలీ రీజనల్ బ్యాండ్స్ అనేవి మనకు చాలా తక్కువ ఉంటాయి.
అండ్ అంటే మన భాషలో మనం ఒక ప్లేస్ కి వెళ్ళి లైక్ యూర్ హ్యావింగ్ సంథింగ్, యూర్ హ్యావింగ్ అ డ్రింక్ ఆర్ సమ్ ఫుడ్, సో మన పాటలు మనం వినడంలో ఇట్ ఈస్ వెరీ బాగుంటుంది మనకి. సో I Yeah. think people appreciating that also help you people grow. Any, you know, so because that might be your USP also, and this regional gani start చేద్దాం, let's stick to regional music అనే thought ఎలా వచ్చింది? Because Moonshine project was appropriately picking up the regional music scene, and Nenu, I was only exposed to Telugu music at that point. సో నాకు కూడా అంతకంటే పెద్దగా ఏమీ తెలీదు కూడా. సో లైక్ ఐ సెడ్ ఇదంతా వెన్ నౌ వీ కెన్ సే అ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్, బట్ వెన్ ఇట్ స్టార్టెడ్ ఇట్ వాజంట్ planned. Yeah, So yeah, we just did some things, and because they worked out, we can't claim all the yeah, you know success. But like you said, Telugu bands ఆ టైంలో చాలా తక్కువ ఉండేవి, కానీ ఇప్పుడు ఐ థింక్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు దేర్ ఆర్ 75 to 80 బ్యాండ్స్ పర్ఫార్మింగ్ mm, లైక్ ఎట్ దిస్ టైం. అవి కాకుండా ఓవర్ లాస్ట్ 6-7 years అట్లీస్ట్ ఒక 150 బ్యాండ్స్ వచ్చి ఉంటాయని నేను అనుకుంటున్నాను. yeah. సో సో యా, ఇట్స్ పికింగ్ అప్ అండ్ ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ థింగ్. Yeah. And again, కొంచెం వెనక్కి వెళ్తే you said you were exposed to Telugu songs only. So మీరు, when you were learning your music or while growing up, who were your inspirations? Like ఎవరంటే like మిమ్మల్ని బాగా ఎఫెక్ట్ చేసి in a way like, you know, అరే వీళ్ళ పాటల వల్ల నేను I might give it a shot అని, who were your inspirations growing up in singing? Of course, SPB was a very, very big inspiration. Ante, needless to say, he was a very integral part of my upbringing. Because my father also listened to him a lot, so Yeah, he's of course the biggest. Inspiration is a very small word, but I think he was a part of he's still a part of who I am as a singer, and think to an extent as a person also. But other than that, musically, I think I used to hear a lot of Ilayaraja and A.R. Rahman songs, which I feel shaped me up in terms of my singing, and even Kontavaraku in terms of composition also, they help me a lot. Now that we are into original music also. yeah, Uh, so yeah, I think these people are majorly um, my inspirations, to if yeah. I may say so. అండ్ ఆల్సో ఆ టైంలో మీరు నేర్చుకున్నప్పుడు, సిన్స్ యూ బ్రాట్ అప్ కాంపోజిషన్ ఆల్సో, అప్పట్లో ఏమైనా అంటే చాలా మందికి ఇప్పుడు ఐఎమ్ రైటర్, అండ్ నాకు చిన్నప్పుడు ఎలా అంటే లైక్ ఐ యూస్ టు రీడ్ అ లాట్ ఆఫ్ బుక్స్, అండ్ ఆ టైంలోనే అరే మనం కూడా ఒక చిన్న షార్ట్ స్టోరీస్ లో రాద్దాం, లైక్ మేబీ ఎనిట్ బ్లైటన్ చదువుతూ ఒక మిస్టరీ అడ్వెంచర్ లా చిన్న చిన్నగా రాద్దాం అని ఉంటుంది. సో సిమిలర్లీ మీకు కూడా వెన్ యూ వర్ లెర్నింగ్ మ్యూజిక్ ఆ టైంలో, డిడ్ యూ హ్యావ్ ఎన్ ఐడియా లైక్ అరే నేను ఒక కంపోజ్ చేద్దాం, లేకపోతే లిరిక్స్ ఇలా రాద్దాము, లేకపోతే యునో విల్ కమ్ అప్ విత్ అవర్ ఓన్ ట్యూన్ సరదాకి అని చెప్పి, డిడ్ యూ ఆ గిమ్మికలు ఏమైనా చేసేవాళ్ళ చిన్నప్పుడు? No, personally, నాకు until very recently నాకు అసలు కాంపోజిషన్ మీద పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది కాదు. బట్ మై బ్రదర్ వాజ్ సో మచ్ ఇంటూ కాంపోజిషన్. వాడు చిన్నప్పుడు ఏదో అన్నమయ్య కీర్తనల బుక్ ఆ, ఉంటుంది కదా మామూలుగా, అవునవును. మేడం నాకు నేర్పించేవాళ్ళు అన్నమయ్య కీర్తన. సో ఆ బుక్ లో ఉన్నవి ఏదో ఒక పాట తీసుకొని ర్యాండమ్ గా యూస్ టు కంపోజ్ దట్, బికాస్ మాకు అన్ని పాటలు రావు కదా ఆబ్వియస్లీ. సో ఏదో ఒకటి తీసుకొని యూస్ టు కంపోజ్ సంథింగ్, అండ్ సో అట్లా వాడికి హీ హ్యాడ్ దట్ థింగ్ ఫర్ కంపోజింగ్ ఫ్రమ్ ఎ వెరీ యంగ్ టైమ్. I think he also played a very important role in bringing or putting that seed of music composition in my యా, brain. But yeah, I was never too interested in composing ఓకే. until some time ago when it became a necessity for me. Appudu nenu I did a couple of things and I thought, okay, ఇది బానే ఉంది. Then how do we go about it? And I think that's when I started looking at it also as a thing that I may perhaps do. Yeah. Do it. So, recently, మీరు అన్నట్టు you composed your originals and they've been received well also. So, దానికి do you think prior training కావాలా, మీరు తీసుకున్నారా, or మీకున్న నాలెడ్జ్ అప్పటిదాకా సిన్స్ యూ వర్ ఇన్ టు ప్రొఫెషనల్ సింగింగ్ అండ్ ఆల్ దట్, అది సరిపోతుందా? టు హౌ డు యూ గో బై ఇట్, వాట్ వాస్ యువర్ ప్రాసెస్ డూయింగ్ దట్? అంటే ఐఎమ్ నాట్ ష్యూర్, దెర్ మైట్ బి సమ్ కోర్సెస్ ఫర్ దాట్, బట్ జనరలీ మ్యూజిక్ కాంపోజిషన్ కి లేదా జనరలీ ఐ డోంట్ థింక్
it requires any training as it is, because it is how you look at a certain yeah, uh, situation or a certain ఒక ఒక సందర్భం మీకు ఇస్తే దాన్ని మీరు ఎలా చూస్తారు, మ్యూజికల్లీ మీరు ఎలా ఇంటర్ప్రిట్ చేస్తారు అనేది కాంపోజిషన్ బేసికలీ. అవును. దానికి యూ నీడ్ టు హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ ఆఫ్ కోర్స్, అండ్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ద రైట్ రైట్ థాట్ ప్రాసెస్, టు గో గో అబౌట్ ఇట్. సో దానికోసం ఐఎమ్ నాట్ ష్యూర్ ఇఫ్ యూ, అంటే నేర్చుకుంటే బాగా, ఎక్స్క్యూజ్ మీ, బాగా వస్తుందా లేకపోతే రాదా అనేది నాకు తెలియదు. ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ లైక్ దాట్. బట్ మేమైతే నన్ ఆఫ్ అస్ ఆర్ ట్రైన్డ్ ఇన్ మ్యూజిక్ కంపోజిషన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. Yeah. అందరికీ ఇప్పుడు నాకు సింగింగ్ వచ్చు, మా వాడికి ఎవరికి కీబోర్డ్ వాయించడం లేదా గిటార్ అట్లా తెలిసి ఉండొచ్చు, కానీ బట్ మ్యూజిక్ కంపోజిషన్లో ఐ డోంట్ థింక్, ఐఎమ్ నాట్ ష్యూర్ ఈవెన్ ఇఫ్ ట్రైనింగ్ యాక్చువల్లీ హెల్ప్స్ దెమ్ Hmm. బికమ్ గుడ్ కంపోజర్. యా. I think that's the thing with art. Even manam, if like let's say you go to a music production school or a film school or something, మనకి వాళ్ళు ఇది ఇలా చెయ్యాలి అనే ప్రాసెస్ చెప్తారు. But how you interpret it and reciprocate it is upon you. So సో అందుకే బేసిక్గా అంటే ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటనేవి మనకి తెలుస్తాయి. కాకపోతే అది ఎట్లా చెయ్యాలి అనేది మాత్రం ఐ థింక్ నోబడీ కెన్ టీచ్ యూ. ఆ ఇట్ వంట ఈస్ ఎలా చేయాలో ఇంకా మనమే నేర్చుకోవాలి. కరెక్ట్, మన టేస్ట్ బట్టి ఉంటుంది అది అట్లా. అవును. And so you said that your brother was an integral part and a big pillar of support. Alani, of course, as you mentioned before, this is a very unorthodox field. అంటే ఏదో ఇప్పుడు నెలంతా పని చేసేసి 30 తారీఖు ఉద్యోగం వచ్చింది, ఈఎంఐలు కట్టుకున్నాం అన్నట్టు కాకుండా ఈ నెల ఉండొచ్చు, నెక్స్ట్ మంత్ ఉండకపోవచ్చు. సో అలాంటి ఒక ఫీల్డ్ లో మీరు ఒక స్టెప్ తీసుకుంటున్నాను అంటే యువర్ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఈస్ ఆల్సో రియలీ నెసెసరీ. వాళ్ళ మోరల్ సపోర్ట్ అవ్వచ్చు, ఎలాంటి సపోర్ట్ అయినా అవ్వచ్చు. సో హౌ ఇంపార్టెంట్ వాస్ దట్ సపోర్ట్ మీరు ఈ డిసిషన్ తీసుకుని? అండ్ ఆల్సో దిస్ ఇస్ మీరు వెన్ యూ సెడ్ దట్ ఈ లైవ్ బ్యాండ్ అనేది విల్ స్టార్ట్ ఆఫ్ when it was not a thing still అని చెప్పి, అది అన్ఆర్థడాక్స్ ఇంకా అన్ఆర్థడాక్స్ థింగ్ అది. సో ఆ టైంలో లైక్ హౌ ఇంపార్టెంట్ అండ్ హౌ వాస్ ద ఫ్యామిలీస్ రిసెప్షన్ అండ్ సపోర్ట్? నో, ఇట్స్ రియలీ ఇంపార్టెంట్. సో వాళ్ళు సపోర్ట్ చేయకపోతే ఐ వుడెంట్ హ్యావ్ కమ్ దిస్ ఫార్. బట్ వాళ్ళు దే లైక్ మై ఫాదర్ ఈజ్ అ స్కూల్ ప్రిన్సిపల్, అని కేంద్రీయ విద్యాలయ స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ మా నాన్న, అండ్ మై ఓకే. మామ్ ఆల్సో ఇస్ అ టీచర్. సో బట్ ఫర్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ టు అగ్రీ టు దిస్ వాజ్ అ బిగ్ డీల్ ఓన్లీ. బట్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ నేను ఏదో వెళ్ళి చాలా రిక్వెస్ట్ చేసి అట్లా అని కాదు, బికాస్ ఐ మై సెల్ఫ్ ఐమ్ వెరీ లైక్ చాలా భయం నాకు ఇవన్నీ తీసుకోవాలంటే. నాకే చాలా భయం, నాకే అంత ధైర్యం లేదు ఇప్పటికి కూడా. ఐ స్టిల్ థింక్ సమ్ టైమ్స్ దట్ ఏమైపోతుంది సడన్ గా రేపు పొద్దున అనే భయం నాకు ఇప్పటికీ ఉంటుంది. సో I was also working when I joined. I mean, when we started performing as a band, I was still working. And my father used to sometimes tell me that నేనేదో అంటాను అనుకోకు, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్విట్ యువర్ జాబ్ అండ్ జస్ట్ డూ వాట్ యూ వాంట్ టు డూ, డోంట్ వరీ, ఐ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యూ అన్నట్టు మై ఫాదర్ ఆల్వేస్ యూస్ టు టెల్ మీ. బట్ నాకే ఎక్కడో ఒక చిన్న భయం ఉండేదన్నమాట, మనం వెళ్ళలేమేమో, మనకి ఇంకా అంత గ్యారంటీ లేదు కదా అన్నట్టు ఉండేది. బట్ లైక్ like we spoke about it last 3-4 years లో, especially post COVID, it picked up a lot. యా. So దానివల్ల I feel very very happy that for whatever position that we are in financially, or even in terms of ఎంతో కొంత stability ఉంది, and there's okay, ఇప్పటికిప్పుడు if everything stops also, we will be able to survive for at least a little more time, and ఆ టైంలో we can figure out what else we can do అనే ఒక చిన్న గ్యారంటీ ఇప్పుడు వచ్చింది. But like you said, they were very 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 supportive, and పాపం ఇప్పటికి కూడా my father keeps telling me that just don't worry about anything, I'm always here to fall back, for you to fall back on. యా. సో అలానే వన్స్ this thing is growing up, the live band, how అంటే is there any difference between the live band like as a lead singer and a professional film singer? రెండిట్లో మీకు ఏమైనా తేడా కనిపించిందా, since you were into both of them? So and Yeah, I think but I think I joined live scene before I became yeah, I started doing playback. దానికంటే play. ముందే నేను వచ్చాను. So yeah, it is very I think it's very different. Both of them are very different. రెండిటికి వాటి అడ్వాంటేజెస్ పట్టుకుంటాయి, వాటి డిసడ్వాంటేజ్ పట్టుకుంటాయి. I can't say this is easier than that is easier than this అనేది చెప్పలేను, కానీ బట్ దే వెరీ వెరీ డిఫరెంట్ ఇన్ ద సెన్స్ దట్ ఇప్పుడు
లైవ్‌లో పాడినప్పుడు యూ విల్ ఓన్లీ హావ్ వన్ ఛాన్స్. one chance. యూ నో Yeah, ఫర్ దట్ సాంగ్. నువ్వు ఆ yeah. పాట యూ హావ్ టు జస్ట్ గివ్ యువర్ బెస్ట్ అండ్ దెన్ బికాస్ తప్పు చేస్తే తప్పు అయిపోయినట్టే. Oh, బట్ అనదర్ థింగ్ ఈస్ దట్ బికాస్ యూ ఆర్ పర్ఫార్మింగ్ ఫర్ ఒక లాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్, యూ హ్యావ్ టైమ్ టు రికవర్ ఆల్సో. లైక్ ఒక పాట yeah. కాకపోయినా కానీ యూ కెన్ జస్ట్ కమ్ బ్యాక్ అండ్ యూ నో డూ You వెరీ can వెల్. better the next song and the whole set. కరెక్ట్, అట్లా చేయొచ్చు. అండ్ వెన్ యు ఆర్ సింగింగ్ లైవ్, వాట్ ఐ రియలైజ్డ్ లేట్లీ, నేను చాలా అర్థమవుతున్న విషయం ఏంటంటే, ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూ టు సింగ్ వెరీ వెల్. ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ that you present yourself very very well. Ante it can be in Yeah, terms of how you perform, how you are interacting with the people. Of course how you are singing also is a part, and it's a major part of it, of course, but there are so many more things. Even if you are 60% good at singing, and if you are able to do 100 out of 100 in terms of your performance and stuff like that, you will be called a better live performer than singers who are better than you singer. at just Yeah, singing. But when it comes to playback, you have to like be very very good. And even if you go a little technically into it, singing in front of a playback పాడేటప్పుడు పాడే మైక్ ముందు ఉండే డైనమిక్స్ కానీ ఆ టెక్నిక్ కానీ is also different from when you're doing it live. You like, have to be essentially you have to be more loud when you're doing live singing. yeah, Playback పాడేటప్పుడు you can be a little more dynamic, ఇంకా ఎక్కువ ఎగ్జాజరేట్ చేయొచ్చు ఎక్స్ప్రెషన్స్ ని, and everything will be clearly because మిక్సింగ్ అదంతా తర్వాత అవుతుంది కాబట్టి yeah. it is his job to make sure what you've expressed comes out well. Comes out. బట్ లైవ్ లో పాడేటప్పుడు యూ హ్యావ్ టు బి, మీరు లౌడ్ గా పాడాల్సి ఉంటుంది. మీరు పాడేది క్లియర్ గా వినిపించడం కోసం అక్కడ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ There, రైట్ yeah, దేర్ it's కదా. live, so and again. So yeah, I think that's pretty much the difference between both. But both of both of them are very very చాలా మంచి ఆర్ట్ ఫామ్స్ అనిపిస్తాయి నాకు రెండు, అండ్ ఐ ఎంజాయ్ డూయింగ్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఈక్వల్లీ. Yeah, but it's like I mean, if you don't want to talk about this, it's fine. But while you're doing it in live, like మీరు live గా perform చేస్తున్నప్పుడు, there will be some scenarios where the crowd is not so cooperative and the supportive గా ఉండరు, because even you spoke about it on a couple of stories, ఇట్లా incidents అయ్యాయి, and also you take a stand. ఇప్పుడు I think if there are other singers also, Valu, they come out, and it's not just your thing. Many singers, Valu, they just face this thing. ఏంటంటే the crowd is not supportive, and for the wrong reason. Not for, if it's the right reason, it's totally understandable. But for the wrong reasons, they are not supportive. And you spoke about that also. Be it your experience, కానీ లేకపోతే other people experience. So at that point of time, in the middle of a performance, first ఒక చిన్న break లాగా వస్తుంది అప్పుడు. And how do you recover from that? ఇప్పుడు ఎందుకంటే you still need to continue your set and go about it. So how do you work on that? Uh, you know, Yeah, it's a very good question actually. అంటే I had a lot of course 6 years, or I think easily we would have played 700-800 gigs in. So ఇందులో there were a lot of experiences, రకరకాల జనాలని we encounter. So I think till about కోవిడ్ అయ్యే ముందు వరకు ఐ వాజ్ వెరీ వెరీ ఎమోషనల్ యాజ్ అ పర్ఫార్మర్. అంటే నాకు ఎలా ఉండేదంటే, నేను ఇంత కష్టపడి పర్ఫామ్ చేస్తున్నాను, ఐఎమ్ పుట్టింగ్ ఇన్ సో మచ్ ఎఫర్ట్, ఆల్ ఆఫ్ అస్ ఆర్ పుట్టింగ్ ఇన్ సో మచ్ ఎఫర్ట్, అండ్ హౌ కెన్ యూ జస్ట్ డిస్మిస్ అస్ ఫర్ సంథింగ్ దట్స్ నాట్ ఈవెన్ మా మా in your తప్పు కూడా hands. కాకుండా Yeah. మమ్మల్ని ఎలా మీరు తప్పు పట్టగలుగుతారు? మేము చేయలేనిది మా నుంచి ఎందుకు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు? మేము Oh, ఏదో పాడట్లేదు, మాకు రాని పాట మేము పాడట్లేదు, మీరు మమ్మల్ని పాడిన వాట అన్నిటికీ హౌ కెన్ యూ డిస్మిస్, అట్లా అని చెప్పి ఐ యూస్ టు feel very emotional about it. And I was also I used to get down stage so many times. Chala saal I used to just get pissed off by how the audience are behaving and all of that. But I think about 3 years ago, especially during COVID, I realized that, like you said, right reasons, wrong reasons కూడా ఏమి ఉండవండి. అంటే ఇట్స్ టు ఈచ్ వన్ హిజ్ ఓన్ అన్నట్టు, వాళ్ళకి ఏమనిపిస్తుందో వాళ్ళకి ఆ టైంలో ఏదైనా adjust అనిపించచ్చు. చేసేస్తారు వాళ్ళు. మీరు యూ కాంట్ కంప్లైన్ దట్ మీకు అలా ఎలా అనిపిస్తుంది అని మనం అనలేం. Oh, బికాస్ we are performing at a club where జనాలు ఎసెన్షియల్లీ జామర్స్ కోసమే వచ్చేవాళ్ళు ఏమి ఉండరు చాలా మంది. ఒక 60 ఇప్పుడు నౌ దట్ వీఆర్
we have played for so long and now that people know us, probably ఒక 60% 70% మాకు మేము తెలిసి మా కోసం వచ్చేవాళ్ళు ఉంటారేమో. బట్ స్టిల్ 30 to 40% people will always be those who would not know who you are Yeah. as a band. అండ్ నేను ఐఎమ్ డూయింగ్ దిస్ ఎక్సర్సైజ్ ఈ మధ్య. ఎంతమంది కొత్త ఫస్ట్ టైం వచ్చారు అంటే చాలా మంది చేతులు ఎత్తారు. ఫర్ Okay. ఎగ్జాంపుల్ మనం బెంగళూరులో పర్ఫామ్ చేసాం అండ్ వీ సోల్డ్ దట్ షో అవుట్. Yeah. So I was very happy that we sold that show out almost a week before we actually played the show. It was the first time we did a huge show. It was almost a 600 people show in Bangalore. Yeah. So ఆ రోజు నేను అడిగితే ఐ వాజ్ సర్ప్రైజ్ దట్ అట్లీస్ట్ అందులో 200 మందికి మేము ఎవరో తెలియదు. బట్ దే కేమ్ Okay. బికాస్ ఇట్స్ తెలుగు కాన్సర్ట్. Yeah. సో వాళ్ళకి ఏంటంటే బెంగళూరులో వాళ్ళు ఒక తెలుగు గిగ్ ఉందని చెప్పేసి దే జస్ట్ కేమ్ టు కరెక్ట్ చెక్ ఇట్ అవుట్. కరెక్ట్ Yeah. ఆర్ ప్రాబబ్లీ నన్ను లేకపోతే మా బ్యాండ్ లో ఎవరో ఒకరిని అట్లా ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్ లోనే ఎక్కడో చోట వాళ్ళు చూసుంటారేమో. దట్స్ ఆల్. బట్ దే ఎసెన్షియలీ నీడ్ నాట్ నో మేము ఎలాంటి మ్యూజిక్ ప్లే చేస్తాం అనే స్టేజ్కి ఇంకా మేము రాలేదు. సో ఏమవుతుందంటే దానివల్ల వీ కెనాట్ ఎక్స్పెక్ట్ పీపుల్ టు బీ హ్యాపీ విత్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ డూయింగ్. Yeah. రైట్. సో వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళకి అలాంటి ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉండడం కరెక్టే. సో వాట్ ఐ రియలైజ్డ్ ఎస్పెషల్లీ నేను యుఎస్ టూర్ చేసినప్పుడు ఐ టోల్డ్ మై సెల్ఫ్ అ లాట్ బిఫోర్ ఐ వెంట్ దేర్ దట్ ఐ కాంట్ గెట్ డౌన్ ద స్టేజ్ బికాస్ మనం ఇక్కడి నుంచి అంత దూరం వెళ్తున్నాం. సో మెనీ పీపుల్ ఆర్ కమింగ్. వాళ్ళు కంటే ఎక్కువ డబ్బులు పెట్టి వస్తున్నారు. మన మీద Yeah. డబ్బులు పెట్టే స్పాన్సర్స్ ఉన్నారు. సో మచ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. సో ఐ కాంట్ గెట్ డౌన్ ద స్టేజ్. సో హౌ డు ఐ టాకిల్ విత్ దిస్ సిచ్యువేషన్ అని చెప్పి నేను చాలా ఆలోచించి ఐ థాట్ అబౌట్ ఇట్ అండ్ ఐ థాట్ సరే మనం విల్ టాక్ టు దెమ్ ఆన్ ద స్టేజ్ అండ్ విల్ Okay. ట్రై Yeah. టు టెల్ దెమ్ అండ్ దట్ అరే మనం ఇదే చేయగలుగుతాం ఇట్లా చేయలేం అనేది సిచ్యువేషన్ బట్టి. కొంతమంది చాలా కోపంగా ఉంటారు. సో వాళ్ళతో మనం ఒక చిన్న జోక్ లాగా చేసేసి వీ కెన్ జస్ట్ లైటన్ అప్ ద మూడ్ దేర్. దట్ విల్ హెల్ప్ మీ ఆల్సో టు Yeah. లైక్ యూ సెడ్ రికవర్ ఫ్రమ్ దట్. లేదనుకోండి, ఇఫ్ ఐఎమ్ ఆల్సో టేకింగ్ ఇట్ సీరియస్లీ అండ్ హీఈస్ ఆల్సో సీరియస్, ఇట్ బికమ్స్ లైక్ అ ఫైట్ ఒక బేసికలీ. గొడవ అండ్ అయిపోతుంది అక్కడ. ఓకే. కరెక్ట్. అన్నెసెసరీ నేను ఫైట్. నేను బేసిక్ గొడవ పడే టైప్ కాదు కానీ బట్ లైక్ ఐ సెడ్ నేను దిగిపోతా స్టేజ్. ఐ డోంట్ వాంట్ టు లైక్ బీ అ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ ఎనీమోర్. But when it's not in your hands, and it actually magically worked for me in the US. While I was talking, so many people took took those situations very lightly and చాలా joke లా తీసుకున్నారు. And we also went prepared for a lot of things. అంటే ఇలా అయితే ఏంటి, ఇలా అయితే ఏంటి, ఇట్లా అయితే ఏంటి, ఇలా అయితే ఏంటి అని we went with a lot of plans. So I think that helps so much. And as artists, it's very easy for us to blame the audience, and as audience it's very easy for them to blame us. But we should realize that ఎవరు తప్పు కాదు ఇక్కడ. Both of us are equally right in our own viewpoints. Yeah. So I think we just have to make peace with it and as long as possible. ఎప్పుడైతే ఇంకొంచెం offensive అవుతుందో then obviously ఇంకా it's Then not in our yeah, hands. it's not good also because firstly Correct. ఏంటంటే artists, beat whatever art you're in, artists are always a soft target to people. Like Correct, ఈజీగా correct. చెప్పేయచ్చు because of course పబ్లిక్ ఫిగర్స్ అనుకోవచ్చు, ఏమైనా అనుకోవచ్చు, వాట్ ఎవర్. బట్ స్టిల్ అదనే కాదు, బట్ ఐ ఫీల్ దట్ వాళ్ళు ఇప్పుడు సినిమాల వాళ్ళతో కానీ ఆర్టిస్టులతో కానీ అయ్యే మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే వాళ్ళు డబ్బులు కట్టి మనం చూడడానికి వస్తున్నారు అంటే దే ఫీల్ సెన్స్ ఆఫ్ ఎంటైటిల్మెంట్ అనమాట. అవును, మన మీద మనం ఏం డబ్బులు కడతాం కదా అని మన చెప్పి వల్ల వాళ్ళు బతుకుతున్నారు అని చెప్పి ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్. ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ అంత ఎక్స్ట్రీమ్ కి నేను ఐ కాంట్ సే కానీ బట్ డెఫినెట్లీ దే హ్యావ్ అ ఫీలింగ్ దట్ మనం డబ్బులు కట్టినప్పుడు ఎందుకు వి ఆర్ పేయింగ్ దెమ్, సో యా. వాట్ ఈస్ రాంగ్ ఇన్ ఎక్స్పెక్టింగ్ సంథింగ్ అవుట్ ఆఫ్ దెమ్ అనేది వాళ్ళ ఫీలింగ్, విచ్ ఇస్ ఫేర్ ఎనఫ్. నాకేమీ అంత తప్పని కూడా అనిపించదు అది. బట్ లైక్ ఐ సెడ్ డిస్రెస్పెక్ట్ఫుల్ అవ్వడం మాత్రం కరెక్ట్ కాదేమో యా, ఐ మీన్ అనిపిస్తుంది. దేర్స్ సో ఎ లిమిట్. లైక్ మీరు పర్ఫార్మ్ చేసేది వాళ్ళకి నచ్చకపోవచ్చు, ఇట్స్ దేర్ థింగ్, ఓకే ఫైన్. బట్ యూ జస్ట్ బీ లైక్ ఓకే ఇఫ్ యూ డోంట్ లైక్ ఇట్, హౌ యూ. ఇప్పుడు మనం ఏదైనా సినిమాకి వెళ్తాం, నచ్చకపోతే విల్ వాక్అవుట్. వద్దు భయ్యా వాక్అవుట్ చేసేస్తున్నా అని చెప్పి. అలానే ఇఫ్ పీపుల్ డోంట్ లైక్ వాట్ యుర్ పర్ఫార్మింగ్, అప్పుడు యూ కెన్ జస్ట్ వాక్అవుట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యాజ్ యూ సెడ్ బీయింగ్ డిస్రెస్పెక్ట్ఫుల్ ఆర్ వాట్ ఎవర్. అండ్ నాకేమనిపిస్తుంది అంటే యూ నీడ్ టు it's a minimum token of respect wherever you go. You know the artist, like తెలిసి వెళ్తున్నారు అంటే ఐ మీన్ మీరు అన్నట్టు ఒక 20 to 30% మీరు లేకపోతే మీ బ్యాండ్ ఏంటో తెలియకుండా వచ్చే వాళ్ళు ఉంటారు. బట్ దెర్ ఆర్ సమ్ పీపుల్ హూ విల్ కమ్ బట్ దే డోంట్ నో ది ఆర్టిస్ట్ అసలు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు. సో వాట్ ఐ ఫీల్ ఇస్ యాజ్ అ టోకెన్ ఆఫ్ రెస్పెక్ట్, అట్లీస్ట్ నో వాట్ దే డూ.
అంతా పూర్తిగా ఇప్పుడు Yeah, yeah. లెట్స్ సే యూ కంపోజ్ లైక్ 10 సాంగ్స్ తెలియాలని లేదు, బట్ అట్లీస్ట్ అరే వీళ్ళు ఇట్లా చేశారు అనేది ఇట్లాంటి తెలిసి వస్తే దిస్ ఇస్ ఈజీ. వాట్ వీ హావ్ టు ఎక్స్‌పెక్ట్ అనేది ఐ థింక్. యా. అంటే ఐ ఫీల్ ఇట్స్ ట్రూ బికాజ్ ఈవెన్ ఐ థాట్ అబౌట్ ఇట్. ఒకసారి నాకేమనిపిస్తుందంటే, మన సినిమాకెళ్ళే ముందు గూడా ట్రైలర్ జూసి, ఈ సినిమా నా మీద యా. నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉందా లేదా అని చెప్పి దెన్ యూ బై ద టికెట్ కదా! ఆఫ్ సో, కోర్స్. ఈవెన్ వెన్ యూ కమ్ టు అ బ్యాండ్ ఇట్స్ బెటర్ ఇఫ్ యూ జస్ట్ గో త్రూ దేర్ ప్రొఫైల్ అండ్ జస్ట్ సీ. ఇట్ డజంట్ టేక్ అ లాట్ ఆఫ్ టైమ్. ఆఫ్ కోర్స్ ఇట్ ఈస్ ఎఫర్ట్ ఫర్ దెమ్ అండ్ విచ్ ఇస్ ఫైన్. బట్ ఏమో ఐ ఫీల్ దట్ కొంచెం ఇఫ్ దే సీ వాట్ దే ఆర్ కమింగ్ ఫర్ ప్రాబ్లీ దే విల్ మేక్ పీస్ విత్ ఇట్. అండ్ మెయిన్ థింగ్ దట్ ఐ వాంటెడ్ టు టెల్ ఇందాక ఐ ఫర్గాట్ వాస్, ఇప్పుడు ఒక 100 మంది ఉన్నారనుకోండి మా షోలో. ఈ గొడవ చేసే ఇద్దరు తప్ప మిగతా 80 మంది ఎంజాయ్ చేస్తుంటారు. విపరీతంగా ఎంజాయ్ చేసేవాళ్ళు ఉంటారు. అవును. సో, యూ డోంట్ హావ్ ఎ రైట్ టు స్పాయిల్ దేర్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఆల్సో కరెక్ట్. బికాజ్ యూ ఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్. అండ్ నాకేమనిపిస్తుందంటే ఒక్కొక్కసారి ఇఫ్ యూ జస్ట్ టెల్ అస్ దట్, "హే! వి హాడ్ లైక్ ఎ వెరీ, వెరీ బ్యాడ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్. మేము ఏం చేయాలి చెప్పండి" అంటే ప్రాబ్లీ విల్ పే దేర్ మనీ బ్యాక్ ఆల్సో. దట్ ఆల్సో లైక్ ఐ డోంట్ థింక్ అదేం అంత పెద్ద విషయం కూడా కాదేమో. లైక్ వి కెన్ డూ యా. థాట్ ఆల్సో. బట్ ఏమవుతుందంటే యూ కెనాట్ spoil the experience for so many అదర్స్. others. So because డోంట్ బి ఎ because పార్టీ shows, కిల్లర్. yeah, because concerts లో ఏమవుతుందంటే it is the vibe that is more important than the performer himself. ఆఫ్ కోర్స్. ఇప్పుడు ఇప్పుడు మేము అవే పాటలు పాడుతున్నాం అనుకోండి, లైక్ ఇప్పుడు our set list is more or less the same. We just keep changing 4, 5 songs. ఒక్కొక్కసారి అట్లా చేంజ్ చేస్తూ ఉంటాం. బట్ వీల్ హ్యావ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ కామన్ సాంగ్స్ కదా! యా. సో 15, 16 సిటీస్‌లో ఒకవేళ మేము యూఎస్ వెళ్ళినప్పుడు సేమ్ సెట్ ఆఫ్ సాంగ్స్ ప్లే చేస్తుంటే, వై ఈస్ ఇట్ దట్ కొన్ని సిటీస్‌లో చాలా ఎక్కువ రిసెప్షన్ వస్తుంది. కొన్ని సిటీస్‌లో అస్సలు రాదు. కొంచెం డిఫరెన్స్ ఎక్కడుంది? డు యూ థింక్ ఇట్స్ నాట్ ఇన్ ద సాంగ్స్. ఇట్స్ నాట్ ఇన్ ద సాంగ్స్, ఇట్స్ ఇన్ ద ప్లేస్, ద పీపుల్, ద వైబ్ ఓవర్ దేర్. వాళ్ళకి. ఇట్స్ ఇన్ ద వైబ్ ఓన్లీ. సో యా. ఒకవేళ పీపుల్ ఆర్ రెడీ టు ఎంజాయ్ అండ్ వాళ్ళు ఇఫ్ దే కమ్ విత్ ద మూడ్ దట్ ఈరోజు మనం లెట్స్ హావ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ఫన్, లెట్స్ లైక్ వి ఆల్వేస్ సే లెట్స్ జామ్ టుగెదర్ అనే ఫీలింగ్‌లో ఉన్నారనుకోండి, then it's going to be a next level show. Even because I remember Denver అనే ఒక యూఎస్‌లో ఒక సిటీలో మేము షో చేసాం లాస్ట్ టైమ్. డెన్వర్ హ్యాడ్ వెన్ వి వెంట్ ఇట్ వాస్ 1 డిగ్రీ ఆర్ 2 డిగ్రీస్ కోల్డ్. ఉండిందనమాట. అవును. ఇట్ వాస్ యా. ఫ్రీజింగ్ కోల్డ్. అండ్ I had a very like I couldn't open my mouth in the morning when I landed యా. in Denver. It was that bad. Somehow managed to just జస్ట్ కొంచెం ఏదో లైక్ డూ అట్లీస్ట్ 10-15% ఆఫ్ వాట్ ఐ యూజువల్లీ సింగ్. బట్ ఆ రోజు క్రౌడ్, ఇట్ వాస్ బికాస్ ఆఫ్ దెమ్ దట్ డెన్వర్ వాస్ వన్ ఆఫ్ అవర్ బెస్ట్ షోస్ ఇన్ ద యూఎస్. యా. అట్లాగే డెట్రాయిట్ వాస్ వరుసగా 2 సిటీస్ ప్లే చేసిన తర్వాత థర్డ్ సిటీ ప్లే చేయడానికి వెళ్ళాం. ఇమాజిన్ వీఆర్ ప్లేయింగ్ వన్ సిటీ, నాట్ స్లీపింగ్, టేకింగ్ అ ఫ్లైట్ 3 hours 4 hours ఫ్లైట్స్ ఉంటాయి. టేకింగ్ అ ఫ్లైట్, గోయింగ్ దేర్, నాట్ స్లీపింగ్, డైరెక్ట్లీ ఫర్ సౌండ్ చెక్, పర్ఫార్మింగ్, అగైన్ నాట్ స్లీపింగ్, అగైన్ టేకింగ్ అ గోయింగ్. ఫ్లైట్. ప్లస్ ద సో హోల్ దట్ వాస్, జెట్ లాగ్ ఫ్రమ్ ఇండియా టు యుఎస్, అదంతా లైక్ yeah, but ఆల్ దాట్ వాజ్ ఆల్సో హ్యాపెనింగ్. that's there. సో అవన్నిట్లో మేము చేసిన దాంట్లో our best shows were the shows when all of us were the most tired. So I don't think it was because of how well we performed. It's just because of how good the audience were. ఆడియన్స్ How వచ్చి. how how much they wanted to enjoy, how much they wanted to make it memorable for themselves and for us. యా. But if you come with the notion that okay మనం చూద్దాం ఈ బ్యాండ్ ఎలా ఉంటుందో ఈ రోజు అనే దాంతో ఒకవేళ వస్తున్నారనుకోండి, ఐ థింక్ ఇట్స్ అంటే ఏ ఆర్ట్ అయినా లైక్ ఈవెన్ వాచింగ్ అ మూవీ ఆల్సో ఐ ఫీల్ ద సేమ్ దట్ ఇఫ్ యూ గో విత్ అన్ ఇంటెంట్ ఆఫ్ ఎంజాయింగ్ ద మూవీ, దెన్ ఐ థింక్ యూ లుక్ ఎట్ ఇట్ స్లైట్లీ డిఫరెంట్లీ. ఇఫ్ ఇట్స్ బ్యాడ్ ఇట్స్ డిఫరెంట్లీ. బ్యాడ్. ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ దట్ మీరు మమ్మల్ని తప్పు పట్టకూడదు, మేము ఏం చేసినా బాగాలేదని అని అట్లా నేను అనట్లేదు కానీ, బట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ దాట్ ఆల్సో విల్ హెల్ప్ అస్ ఆల్సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మేము ఇంటరాక్ట్ అవుతుంటే వాళ్ళు రెస్పాన్స్ ఇస్తున్నారు అనుకోండి, దెన్ ప్రాబ్లీ వీ కెన్ మేక్ ఇట్ యా. బెటర్. వాళ్ళకి ఏం కావాలో అంటే అది దట్స్ చేయడానికి. ఆల్సో లైక్ ఇఫ్ ది ఆడియన్స్ ఇస్ గుడ్, అది మీకు కూడా ఒక పంప్ ఇస్తుంది. లైక్ అరే దే ఆర్ ఎంజాయింగ్, సో వీ నీడ్ టు మేక్ ఇట్ అ మోర్ మెమరబుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ టు దెమ్ అని చెప్పి ఇట్ గోస్ బోత్ Yeah, వేస్. yeah, సో correct. యా. It's mutual. Correct. ఇట్స్ మ్యూచువల్. సో యా. అండ్ ఓకే, బిఫోర్ వి ఎండ్ ఒక చిన్న ర్యాపిడ్ ఫైర్ చేసి ఎండ్ చేద్దాం బికాస్ ఇట్ వాస్ Sure, ఆల్మోస్ట్ sure, 40 minutes. సో సిన్స్ sure. యూ బీన్ ప్లేయింగ్ అ లాట్ ఇన్ మెనీ ప్లేసెస్, like what are the top 3 places that one can come to visit jammers, like to see jammers play? Top 3 in Hyderabad. Uh,
Moonshine, moonshine. I think moonshine is the best place Yeah, for us to come watch performance. And Poshnosh is a very beautiful place yeah. for people who usually like to enjoy music, just sit back, enjoy. Like కొంచెం it's a place where చాలా full moonshine ఏంటంటే it has that party vibe also to it. అవును. But moonshine is more moonshine is like a full party vibe. But Poshnosh is a place where కొంచెం families లాగా ఉండి, if everybody wants to be seated, just enjoy the show, అట్లా ఉంటే Poshnos is a very beautiful place. And I feel pretty much మేము places అన్ని we make sure that they are very good for the audience. చాలా I keep that in mind when we are choosing the places. But I have a like a very very big soft corner for moonshine. So yeah. Yeah. For, I think one of the first times I've seen you perform was in High Life, and I think it's shut down now. But High Life was also a really good place. Like it Yeah, would yeah, yeah. I chala think all these peddadi clubs. and Yeah, yeah. Now even ODM by Prism is a very beautiful place. yeah, Heart Cup Gachipoli is an amazing place. HCC, yeah. These places are like some very very good until like I'm very surprised. And when we started off, I didn't expect that ఇంత ఉంటుంది. Like clubs are built to in order to make accommodate musicians and bands and Musician. accommodate చేయడం కోసం కట్టేటప్పుడే ఒక స్టేజ్ మంచి సౌండ్ సిస్టమ్ అట్లా they are trying to build, Hmm. which is a very very good thing. Yeah. Yeah. And so if you would want to see three live bands perform, what are those? If you are going out somewhere and you want to check out like three bands. Oh, so you're asking about ఇప్పుడు ఉన్న తెలుగు బ్యాండ్స్ గురించా? Any of your choice. మీది ఏదైనా like let's say your three తెలుగునే అనుకుందాం because చాలా వస్తున్నాయి Yeah. కదా ఇప్పుడు. So Yeah. So I'll answer that. First I'll do the bands that I like. చాలా ఇష్టం you నాకు అనేవి. Um, I like Benny Dayal a lot. I think Benny okay. Dayal is like an amazing performer. Like ఒక్క పాట అర్థం కూడా అవ్వదు మనకి. He's singing all Tamil songs, but you're grooving to it first to end అన్నమాట. So that's Benny Dayal and Punctuation. His band's name is Yeah. Punctuation. That's one band I love a lot. Of course, Agam is one band that I Yeah. admire a lot. And I'm sure I'm missing out on somebody, but నాకు ఎవరో గుర్తు రావట్లేదు. There's this band of Pradeep Kumar that Okay. also I loved a lot. I watched it way back, but చాలా నచ్చింది నాకు. It was called Kulam. చాలా Okay. చాలా మంచి బ్యాండ్ అది. So Yeah. these are the three, but I'm sure there are so many others. హైదరాబాద్ లో ఉన్న బ్యాండ్స్ లో of course ఈ all the popular bands Capri Show వీళ్ళందరూ I'll just like while of Yeah, course they they are are set there. I'll కాబట్టి. just I'll tell you the bands that I like a lot. Um, Deccan Project is a very very good band. Yeah. Deccan Project is one that I like. Mm, Vedam, there's a band called Vedam that I really like. Okay. Mm, and Chaurasta. Chaurasta is Chaurasta, very very yeah. good. Ram Miriala and everyone from Ram Chaurasta Miriala కదా. of course, is a different band now. Yeah, he But was with Chaurasta. he was. Yeah. Okay. And so next is ఇప్పుడు if you get to dub, if you like, మీరు డబ్బింగ్ లోకి వెళ్తే, who are the three actors, హీరోస్ అనే కాదు ఇన్ తెలుగు ఎవరైనా, who are the three actors whom you think you can dub well for? I ఎవరైనా. don't think I can talk for myself also. I think I'm very bad at it. Yeah. I'm usually like when we ఏదో ఇట్లా బ్యాండ్ కి వీడియోస్ చేస్తున్నప్పుడు అట్లా కూడా వెన్ చిన్న చిన్న వాయిస్ ఓవర్స్ లాంటివి ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు డూ ఆల్సో ఐ ఫీల్ సో ఆక్వర్డ్ వెన్ ఐ లిసన్ టు మై సెల్ఫ్ బ్యాక్. సో ఐ థింక్ ఐఎమ్ బెటర్ విత్ సింగింగ్ దాన్ డబ్బింగ్. సో ఓకే, అయితే అదే చేద్దాం. హూ వుడ్ యూ థింక్ యువర్ వాయిస్ వుడ్ సూట్ ఫర్, లైక్ హీరోస్ లో కానివ్వండి, ఎవరైనా కానివ్వండి, లైక్ పర్ఫెక్ట్ గా అంటే సింక్ ఎవరికైనా అవుతుందా, లేకపోతే ఇస్ ఇట్ లైక్ గుడ్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్? No, I think కొంచెం for the younger guys, I think ఇప్పుడు I think the voice that I have right now is కొంచెం I think it suits them better అని నాకు అనిపిస్తుంది. I sang in a movie called Om Beam Bush ఈ యా, మధ్యలో. రీసెంట్ గా వచ్చింది, అవును. యా.
Yeah. So I thought Dantlo it was pretty good to Hmm. see my voice for Sri Vishnu. I think it Sri was Vishnu garu. కొంచెం అనిపించింది. I think it was కొంచెం ఇట్లా యంగ్ వాళ్ళకే I think కొంచెం బెటర్ గా సూట్ అవుతుందేమో అని అనిపిస్తుంది. Because Yeah. my voice is not a very extremely masculine voice లాగా కాదు. So yeah, that's why I think కొంచెం younger people ఉంటే I think it will suit better అని నాకు అనిపిస్తుంది. Okay. Okay. So the last question is: apart from the clubs, where do you like to hang out in Hyderabad? Like top three places of yours? I don't I don't hang out at clubs at all. I don't hang. No, I I said just go because మీరు ఎటు perform చేస్తారు కాబట్టి అవి కాకుండా yeah, that's why. yeah, I just go Uh, to clubs like I go to work. That's all. I don't hang huh. out at clubs. Uh, but నాకు యాక్చువల్లీ నేను ఐ డోంట్ గో అవుట్ అ లాట్. బట్ Hmm. బట్ నాకు కొంచెం ఇష్టమైన ఏంటంటే చిన్న చిన్న ప్లేసెస్ లైక్ ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఐ మైట్ సౌండ్ ఫన్నీ బట్ నాకు అక్కడ మన టోలీ చౌకిలో మెహఫిల్ Mayfield, అవును. I like that a lot. I like Neelofer Cafe. I go a lot with my parents there. Himayat Nagar Yeah, lo Neelofer. అవును. Mm, I go a lot. And I like Gandipet so much. So my college దాటంగానే there's a lake. ఆ లేక్ దగ్గర అవును. సన్సెట్ అండ్ ఐ థింక్ అక్కడ చిన్న చిన్న టీ షాప్స్ ఉంటాయి తర్వాత ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్స్ అవి థింక్ Yeah. దోస్ ఆర్ మై కంఫర్ట్ ప్లేసెస్ ఐ Go-to. డోంట్ గో టు క్యాఫేస్ అండ్ ఆల్ అలాట్. Yeah, because end of the day ఎట్లా అంటే ఊరంతా తిరిగి ఇంటికి వచ్చినట్టు we just go back to బట్ those ఐ థింక్ places. లైక్ మీరు ఇప్పుడు ఇల్లు అనగానే నాకు బాగా గుర్తొచ్చింది. దిస్ ఇస్ మై లైక్ దిస్ స్టూడియో ఆఫ్ మైన్ ఇస్ ద బెస్ట్ ప్లేస్ ఆఫ్ మీ టు హ్యాంగ్ అవుట్. లైక్ ఈవెన్ నాకు ఎవరైనా సంబడి వాంట్స్ టు మీట్ ఆల్సో ఐ జస్ట్ ఆస్క్ దెమ్ అంటే లైక్ కొంచెం ఫ్రెండ్స్ లా ఉంటే ఇఫ్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ అ ప్రొఫెషనల్ మీటింగ్ ఆర్ సంథింగ్ జనరలీ ఆస్క్ దెమ్ టు కమ్ హియర్ ఓన్లీ క్రికెట్ మ్యాచ్లు చూడడానికి కానీ లేదా ఫర్ Hmm. ఎనీథింగ్ ఐ వాంట్ దిస్ ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ ప్లేస్. Yeah, cricket match అనగానే yeah, you're a big Virat Kohli fan because I keep Yeah, seeing yeah, the yeah. stories I and blurred I blurred it, but there's uh, a Kohli ka this wait. thing. I'll show you. Yeah. How do I? There you go. కనిపిస్తుందా? This Oh yeah, fellow is picture Virat. behind over there. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. So So he Virat Kohli fan. so apart from cricket, what are the other sports that you enjoy? Do you time దొరుకుతుందా వేరే స్పోర్ట్స్ కానీ దేనికైనా ఫాలో అవ్వడానికి? Yeah, yeah. నాకు I have a lot of time for sports. Hmm. But I used to watch badminton. చాలా చూసాను. I used to watch tennis also. When Federer was playing, I used to Yeah. watch a lot of tennis. But badminton, I still watch once in a while. But cricket కంటే ఎక్కువ అయితే కాదు ఏది. I play Right. badminton, Yeah. but I watch cricket. I think cricket అయితే I watch everything. Ranji Trophy, Bangladesh Premier League, Caribbean League, Caribbean Pakistan League, West Super. Indies. Yeah, I see everything, Yeah. everything. I know about a lot of players. అదే we keep నాకు మా బ్యాండ్ లో శశాంక్ ఆల్సో ఇస్ అ క్రికెట్ ఫ్రీక్ అనమాట. సో వెన్ ఎవర్ వి బోత్ ఆఫ్ అస్ ఆర్ సిట్టింగ్ టుగెదర్ వీఆర్ వెరీ సీరియస్లీ డిస్కసింగ్ అండ్ ఎప్పుడు ఏంటా అని మా బ్యాండ్ వాళ్ళు అందరికి చిరాకు అదే. ఎందుకంటే వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ సమ్ లైక్ లెఫ్ట్ ఆర్మ్ స్పిన్నర్ ఫ్రమ్ విదర్భ హూ హెస్ యునో హోల్డ్ ఆల్ 4 maidens ఇన్ T20 మ్యాచ్ అట్లా మేము వీఆర్ టాకింగ్ అట్లా అంటే బేసిక్ గా ఇట్స్ బ్యాట్ బాల్ పట్టుకుంటే చాలు యుల్ జస్ట్ గో వాచ్ ఇట్ ఎవరున్నా ఏమున్నా సంబంధం లేదు బ్యాట్ బాల్ Yeah, yeah, పట్టుకుంటే. yeah. I like playing a lot also because యా it's of course a part of మా కార్లో ఎప్పుడు ఒక క్రికెట్ కిట్ ఒక 10 బ్యాట్లు అట్లా పెట్టుంటాయి. సమ్ ఆల్వేస్ లైక్ ఎక్కడ ఆపి ఆడమన్నా కానీ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ రెడీ లాగా సమ్ వెరీ యా క్రేజీ అబౌట్ క్రికెట్. యా అండ్ ఓకే సో లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్ దర్ ఎ డ్రీమ్ ప్లేస్ ఆర్ ఎ సిటీ ఇన్ ద వరల్డ్ వేర్ యూ వాంట్ టు లైక్ పర్ఫార్మ్ ఇన్ లైఫ్? We are manifesting something which is why I don't want to ఓకే say it దెన్ out, డోంట్ ఓకే ఫైన్ బట్ దెర్ ఈస్ అ ప్లేస్ but ఉంది అయితే. But yeah. There is a city that we want to go. But anyway, but honestly, అంటే వస్తున్నా కొద్దీ ఇంకా ఆశ చావదు అన్నట్టు అనుకోవడం తప్పిస్తే బట్ లైక్ 6 years ago we wouldn't have thought that we would tour 18 cities in the world in the span of like 2-3 months. ఆస్ట్రేలియాలో 3, US లో 15. It was crazy last year. So యా I'm very, very, very grateful for everything that's happened already. And ఇంకా touch wood, let's see how things happen in our life. యా But yeah, we are manifesting a couple of things, hopefully. hopefully we'll get to see that soon in the announcements that you make. So Yes, అప్పుడు yes, yes.
we can get to know. Apdi plug చేస్తానన్నమాట అక్కడ. So this happened అని చెప్పేసి. So yeah, thank you, Katie. Thank you so much for your time. It was a really fun session, and I hope you get more accolades and appreciations for your performance, and we get to see you on a much more bigger stage really soon. So Thanks. thank you, Thanks, thank you. guys. Very sweet of you, and very sorry for keeping you waiting also. No, no, that's not a problem. I understand. Appudu, that happens. No problem. So thank you, Thank Katie. you. Thank you. Thank you. Cheers.